Okay, we are going online. We are online now. Assalamu alaikum, Haj Abbas. Assalamu alaikum. How are you, Haj Abbas? Alhamdulillah. You ready? We are online. Bismillah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Let me get my book. I don't see it on the screen. So let me open the book. Yeah. Brother Asad, you want to start the slide? I don't see it. Yeah, but I can go through my book. It's okay. Here we go. Ahsant. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله،
اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاضي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اسأل أحوالكم. يا سادتي يا موالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. شفاء المرضى قضاء الحوائج أما بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وصل اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن Mu'min and Mu'minat, to all of you, Biladat Imam Hassan Askari alayhi salam Mubarak. I would request Brother Kazim Zahid to start the manqabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अस्सलामु अलैकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत का, ख़ास के हमारे इमाम ज़माना साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम, बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और बीबी नरगिस खातून। एक मर्तबा बारे दीगर बुलंदतर सलवात। Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. न खुशरवी के लिए है न अफसरी के लिए, न खुशरवी के लिए है न अफसरी के लिए, न खुशरवी के लिए है न अफसरी के लिए, जुबान वाक़ है बस मदे है अस्करी के लिए, जुबान वाक़ है बस मदे
ہے عسکری کے لیے. اگر نہ ملے تھی انہیں نور عسکری کی زکات، اگر نہ ملے تھی انہیں نور عسکری کی زکات، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. امام پھر سے بلائے مجھے بھی سامرا، امام پھر سے بلائے مجھے بھی سامرا، ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے، ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے. میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے، ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے. یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، زبان دی ہے مجھے جب علی علی کے لیے، زبان دی ہے مجھے جب علی علی کے لیے، اور علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا،
علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے۔ مجھے ہے فخر کہ میں انہیں کے در کا نوکر ہوں، مجھے ہے فخر کہ میں انہیں کے در کا نوکر ہوں، فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے، فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، ہاں زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ برادر قاسم، بہت خوب۔ I would request brother Abu Zar. جی جی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد۔ سب سے پہلے تو سب مومین و مومنات کو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں ریحان اعظمی کے کلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، ارے تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، کہ تم ہو امام مولا امام زمان کے، بہت خوب، کہ تم ہو امام مولا امام زمان کے، اور ٹھہرے تمہارے سامنے کیا لشکر و سپاہ، ٹھہرے تمہارے سامنے کیا لشکر و سپاہ، تم خود ہی عسکری ہو زمان و مکان کے، کہ تم خود، بہت شکریہ، کہ تم خود ہی عسکری ہو زمان و مکان کے، تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، اور بیٹا تمہارا آخری حجت خدا کی ہے، ارے بیٹا تمہارا آخری حجت خدا کی ہے، بیٹا تمہارا آخری حجت خدا کی ہے، سر جس کے در پہ خم ہے زمین آسمان کے، سر جس کے در پہ خم ہے زمین آسمان کے،
ارے مولا تم رہنما ہو پیمبر کی شان کے، اور قرآن منزلت ہے تمہاری ہر ایک بات، قرآن منزلت ہے تمہاری ہر ایک بات، ارے تم 11ویں علی ہو زبان و بیان کے، تم 11ویں علی ہو زبان و بیان کے، اور وہ جرت بیان تھی کہ حاکم کے سامنے، وہ جرت بیان تھی کہ حاکم کے سامنے، ہوتے تھے پاش پاش کلیجے چٹان کے، ہوتے تھے پاش پاش کلیجے چٹان کے، ارے تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، اور تم وارث علی ہو نبی ابن فاطمہ، ارے تم وارث علی و نبی ابن فاطمہ، تم وارث علی و نبی ابن فاطمہ، تم ترجمہ رہے ہو خدا کی زبان کے، واہ ماشاء اللہ، شکریہ، تم ترجمہ رہے ہو خدا کی زبان کے، ارے تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، اور حسن حسن علی کی ذکاوت رضا مزاج، حسن حسن علی کی ذکاوت رضا مزاج، رب نے بنایا نور رسالت میں چھان کے، بہت خوب بہت خوب، شکریہ، رب نے بنایا نور رسالت میں چھان کے، تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، اور مشہور ہے زمانے میں تفسیر عسکری، مشہور ہے زمانے میں تفسیر عسکری، سوتے تھے آپ علم کی چادر کو تان کے، ارے سوتے تھے آپ علم کی چادر کو تان کے، تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، اور آخری شعر ہے، ریحان جو بھی ان کی فضیلت میں شک کرے، ارے ریحان جو بھی ان کی فضیلت میں شک کرے، ریحان جو بھی ان کی فضیلت میں شک کرے، پہچان لیجئے لوگ ہیں کس خاندان کے، پہچان لیجئے لوگ ہیں کس خاندان کے، تم رہنما ہو مولا پیمبر کی شان کے، اور تم ہو امام مولا امام زمان کے، پر محمد اور محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ ابوذر بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، بس شکریہ. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل. میں 3-4 شعر مولا علی کی شان میں بھی پیش کرنا چاہوں گا اگر ٹائم ہے تو. بسم اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
لازم تھی مجھ پہ رد بلا، کیا برا کیا، لازم تھی مجھ پہ رد بلا، کیا برا کیا، لازم تھی مجھ پہ رد بلا، کیا برا کیا، کہ ناد علی سے کام لیا، کیا برا کیا، واہ واہ، بہت ناد علی سے کام لیا، کیا برا کیا، اور خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی، خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی، ارے اس میں نصیریوں نے بلا، کیا برا کیا، واہ واہ، بہت خوب، بہت ارے خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی، تو اس میں نصیریوں نے بلا، کیا برا کیا، اور جس نے ہلاکتوں سے بچایا تھا شیخ کو، ارے جس نے ہلاکتوں سے بچایا تھا شیخ کو، ارے میں نے اسی کا نام لیا، کیا برا کیا، بہت ارے میں نے اسی کا نام لیا، کیا برا کیا، ارے لازم تھی مجھ پہ رد بلا، کیا برا کیا، اور جاتا ہے خود طواف کو کعبہ بھی کربلا، ارے جاتا ہے خود طواف کو کعبہ بھی کربلا، پھر میں نے جا کے کرب و بلا، کیا برا کیا، بہت خوب، بہت خوب ابو ذر، پھر میں نے جا کے کرب و بلا، کیا برا کیا، آخری شعر ہے کہ بدلو نہ اتحاد کے بستر پہ کروٹیں، ارے بدلو نہ اتحاد کے بستر پہ کروٹیں، میں نے برا برے کو کہا، کیا برا کیا، بہت خوب، میں نے برا برے کو کہا، کیا برا کیا، ارے ناد علی سے کام لیا، کیا برا کیا، ناد علی سے کام لیا، کیا برا کیا، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ ابو ذر، بہت خوب، بہت اچھا، بہت خوب. شکریہ شکریہ راہیل بھائی، شکریہ، تھینک یو. Mu'min Mu'minat, with your loud salawat, I would request Dr. Fareed to start his speech. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللہم صلی علی Muhammadin wa ali Muhammad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Inshallah, tonight we have a beautiful night. We're going to remember the birthday of our 11th Imam. And I just want to let you know, even though we did not mention it on the email, but we have been discussing, inshallah, in new ways to celebrate all the 14 infallibles from now on, if Allah give us the permission. From now on, every time we have a birthday of one of our Masumeen, we will at least do one amal, and one of that amal would be the salat of that Masum. We have, alhamdulillah, in our possession books that have documented the salat of every Masum, salat mahsus of every Masum. And inshallah, tonight, after the lecture, we will have that salat, which I will explain to you later again. But just if you need to make a wudu, I'll give you a few minutes after the lecture to do the wudu and gather your sajjada. And inshallah, it is a 4 rak'ah salat, and the first 2 rak'ah, just like a morning prayer, 2 by 2. And the first rak'ah is very straightforward. After hamd, we'll do 15 times Iza zulzilatul ardu zilzalaha in each rak'ah. After we finish that set of 2 rak'ah, we'll do another set of 2 rak'ah. This time, just like morning prayer, after hamd, we'll do tawheed 15 times each rak'ah. So totally 30 times Iza Zulzilat and 30 times Surah Tawheed. And then there is a short dua of Imam Askari. And inshallah, we'll do that together. These are the salats that each one of the Masum, they have their own special salat. And they are not just written in the books to collect dust in the museums, in the libraries. These are functioning, practicing connection to Allah subhanahu wa ta'ala. And there must be a reason. You and I, we may not know it, but there must be a reason why each Ma'soom left us with a special salat. And that salat is the salat that every Ma'soom has left for us to perform in a way to have a pathway for us to get connected to Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, from this tonight birthday, every time we come across a birthday of one of our Masumeen, if they are additional, like the 15th of Sha'ban, they're additional. 13th of Rajab, they're additional amal. But at least for every Masum, we will do this salat of that Masum that has been recommended to us. But before I do the lecture, we received the sad news today. We lost one of our greatest scholars, and there is not much in words you can describe a great scholar, right? Marhum Dr. Kalb Sadiq, rahmatullah alayhi. He dedicated his life in so many ways for not just the betterment of his town. He did it for his country. He did it for the ummah. He worked hard to bring the humanity back to humanity. Dr. Kalb Sadiq started his activities in the early 70s. He first went to school in Lucknow, India. And then after he finished his education for college, he went to one of the prominent universities, Aligarh Muslim University. And Aligarh Muslim University is very hard to get in. It's one of the hardest colleges in India, and where you have characters like Maulana Azad, like Iqbal, Rahuri, Zulfiqar Ali Bhutto, all huge characters, both in politics and philosophy. They got their basic trainings from Aligarh Muslim University. And for those of you who do not know this university, this is a first Muslim dedicated university ever established. And we are lucky that is named after our first Imam,
And Aligarh literally means the house of Ali. And it's a very huge university built at the time of the British India. And Dr. Kalb Sadaq studied there. He mastered in Arabic language. Then he returned to Lucknow University and he finished his PhD. And from that, after that, he started doing religious studies and he met with many of our time Maraja. Last Marja that he visited a few years ago was Sayyid Sistani. And he established so many charities and schools and even hospitals. He dedicated his life to bring people to come to a peaceful coexistence, whether it is within Islam, Shia Sunnis, or whether it is between Muslims and Hindus, whether it is between Muslims and Christians and Jews. He promoted a coexistence, peaceful coexistence. He promoted to have discussions instead of fighting. He always volunteered to go to conferences and seminars that it was interreligious or intra-religious. And he had met with many Hindu scholars, with many Christian scholars, with many Jewish scholars. When he came to US, he delivered speeches in old Jafaria. And at the time when people were wanting to take him to see sightseeing, the beaches, the Los Angeles and California sightseeing, he would take me to universities. He would show me the best libraries. He would ask to go and see the education system, because that was what he was thirsty for. He wanted to see that Muslim. He went in 70s when he started. He would say that the Muslims' conditions are very poor, and both in literal, economical, and education and illiteracy. He almost waged a war against illiteracy in India and in his hometown and the Muslim communities of Lucknow. Lucknow is the house of Shia of Ahl al-Bayt in India. So he established an institution, a trust institution, Tawheed al-Muslimin Trust in Lucknow. He established Unity College in Lucknow. He made scholarships and tuition-free schools for so many students. They even offered them with their books and stationaries and uniforms. He would dedicate his life to do fundraisings for these students who had nowhere to go but to come. Every time, if you ask him any question for what should I do for my future, he would say, go to school, learn computer science, learn chemistry, learn physics, learn medicines, engineering. He was so much, probably there is another Muslim character in India, Sayyid Ahmad, who is Sir Sayyid Ahmad, who was very famous for promoting science in Muslim communities. And Dr. Kalb Sadaq is probably the second of all the scholars, Muslim scholars, who saw the Muslim community to go to scientific endeavors. And he just charitable, educational. He also got into rebuilding historical sites, such as we have a scholar in India who but he was very good in poetry, Marhum Mir Anis, and his grave in Lucknow was destroyed. And one of the things that Dr. Kalb Sadaq took leadership and saw to be completed was rebuilding this historical site. He had schools and educational programs in Lucknow, in Jalalpur, in Allahabad, in Moradabad, in so many cities in India. You will go. He even had the medical centers for free of charge for a lot of people. He had a center for widows that have no funding and no means of carrying their lives. He would shelter the widows, orphans. So today we lost big scholars, and above all,
He was a lover of Ahl al-Bayt. Every Ramadan when he was healthy, he would spend his Ramadan in Mashhad near Imam Rida shrine. And he spoke Farsi fluently, spoke Arabic, English, Urdu. And he had a smiling face toward everybody who met him. He had been welcomed and recognized and took into friendship by many scholars who are not even Muslims. He would participate, as I said, in gatherings of all kinds to promote peace and to promote respectful coexistence with other faiths. And we miss those characters. We don't have those characters as much as we need to. And one of the things I remember that was personally I was very fond of him was that his love for Ahl al-Bayt. He, in one of the lectures that he was talking about Mubahila, Eid Mubahila, because he was a master of both Arabic and Urdu and Farsi, he would play with the language and present in a very fun and very beautiful way the ayah about the Mubahila when Allah subhanahu wa ta'ala says to Rasulullah, invite them to bring their sons and to bring their women and to bring themselves. And the Arabic word is abna'na wa abna'akum, nisa'na wa nisa'akum, and anfusana wa anfusakum. And he would use and manipulate the word pronunciation. Abna'una in Arabic means our sons. And then he would escape from that into the Urdu language. And he says, Abna'ana, don't come now. After, meaning that after this ayah, there is no argument about who Ahl al-Bayt are. Do not come with any other argument, because in Urdu, when you say Abna'ana, that means now don't come. And that he would use this, he said, after Mubahila ayah, it means that nobody should argue the position of Ahl al-Bayt. That's a fun memory that I had to share with you. And I had the privilege of knowing him, meeting him, being with him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, bihaq the mawlud of tonight, Imam Askari, bless his ruh and bless his grave and bless his legacy in the name of Ahl al-Bayt. And at the end tonight, when we do the amal, I would like to invite you to dedicate the thawab of the amal to Ruh Marhum, Dr. Kalb Sadeh. And one sign that he's blessed is that he died on the day of this beautiful birthday of our Imam. So that by itself speaks the Mubarak and Barakat Ruh of his soul. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all our scholars, including Marhum Dr. Kalb Sadeh, a peaceful and blissful hereafter next to Ahl al-Bayt, and may Allah bring sabr to his family. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So now, inshallah, we will talk about the birthday of our 11th Imam. And I just want you to know that tonight you are in the presence of your 12th Imam. Because tonight is the birthday of his father. I don't know that where he would prefer to be tonight. Is he with Shuhada? Is he with his great-grandfather Imam al-Hussein? Is he with his grandfather Amir al-Mu'mineen? Is he spending the night next to the grave of his mother Zahra? Is he inside the shrine of his father Imam Askari? Wherever he is, he's listening, he's watching. Who among us are going to congratulate him on the birthday of his father? So consider it a great privilege tonight that you are celebrating
the birthday of the last commander-in-chief of Allah subhanahu wa ta'ala's father. You are celebrating the birthday of the father of Baqiyatullah. Tonight is not like any other night. Tonight is very personal with Imam Mahdi Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif. He takes it very personal tonight to see who among us will rise up tonight and do a salat, hadiyah to him and to his father. He will write your names in his book. Don't you want your name to be on his book? Tonight is the night that we can reconnect and renew our oath of allegiance to our 12 Imam in the name of his father, Imam Askari. Long before his birth, Rasulullah spoke to Amir al-Mu'mineen about our 11th Imam. And he referred to him as Al-Hasan, meaning that the name Hassan, after the son of Fatima al-Zahra and Amir al-Mu'mineen, was preserved for this Imam. Rasulullah told Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, akhraju minhu, and from Imam Hadi will come Abda'i ila sabil, the one who will invite people to my sabil. Subhanallah. If you remember last Thursday, I gave you the definition of sabil. I said in Surah Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala gives this mission to Rasulullah. Id'u ila sabil rabbik bil hikmah. Remember that? And when we defined that in Surah Al-Furqan, when Allah says, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيَّ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. And because we know that Rasulullah has already said, I do not ask for any reward from you except having mawadda to my Ahl al-Bayt, we know that Sabil means Ahl al-Bayt. And this hadith, in hadith Lawha Mahfuz, that Rasulullah is saying, أخرج منه, it will come from Imam al-Hadi, داعي إلى السبيل. Rasulullah is pointing us back to the meaning of Sabil, the one who will invite. And Allah in the same surah, in Surah Al-Furqan, that is defining Sabil as Ahl al-Bayt, is also threatening us if people leave Sabil and go pick somebody else. In Surah Al-Furqan, we have this beautiful ayah, وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, the day that the zalim, a specific zalim, this is al-zalim. Alif Allah means this zalim is not any zalim. This is a specific zalim. Unknown, yes. Unmentioned the name, yes. But it is specific. This zalim biting his hand, and he says, this is in the day of judgment, when this zalim sees the haqiqa of Vilayat Amir al-Mu'mineen and Ahl al-Bayt, he grabs his hands and starts biting them. What does he say while he's biting them? Ya laytani attakhaztu ma'a rasul sabila. I wish I had taken with Rasul his Ahl al-Bayt as well. This is another reinforcing what Sabil means. And Sabil is a person. Why? Because in this surah, right after this ayah, the same person who was biting his hand, he says, Ya waylati laytani lam attakhiz fulanan khalila. Meaning that Sabil is a person. Why? Because he says, I wish I had not left Rasulullah's Ahl al-Bayt Sabil,
And then immediately says, I wish I had not picked the other person as my friend. So these two ayat together gives you the magnitude of the meaning of Sabil. And tonight is the birthday of the person who Rasulullah has designated as Da'iya ila Sabili wal Khazin al-Ilmi al-Hasan جعله نورا في بلادي وخليفة في أرضي وعزا لأمتي وهاديا لشيعتي وشفيعا لهم عند ربهم ونغيمة على من خالفه وحجة لمن والاه وبرهانا لمن اتخذوا إماما. Subhanallah. This is the definition that is given by Rasulullah almost 200 years before the birthday of Imam Askari. Proves to us time, number of years, age is irrelevant to Ahl al-Bayt. Nothing about them is accidental and coincidental. Everything is according to a grand design. And Rasulullah is mapping out the character of our 11th Imam. The one who is our Hujjah, the one who is our Noor, the one who is our Khalifa, and the one who will be a Shafi for his own Shia, but also very, very threatening and naqim ala man khalafahu. And the people who stand against him, they will not have a good destiny. And his mother, Sayyida Subsan, Imam Hadi says about the mother of Imam Askari, سليس مسلولة من الآفات والعاهات والإراجس والأناجس. Subhanallah. She is protected and pured from any afat, from any ailments, and from any wretches and any najasa. So, in other words, Imam Hadi is saying the mother of Imam Askari is nearly ma'soom. Because if somebody doesn't have wretches and doesn't have najasa and doesn't have any afat, what is left? Nothing. And that's why her title became Jadda of Imam Mahdi. And in the time of Imam Mahdi, say the Hakima, some of the Shia, they went to, after Imam Askari Shahada, they came to ask, so who's our Imam? Because remember, Imam Mahdi at that time was 5 years old, and it was not a common knowledge that he's there. They were keeping him in hiding. So they came to Imam Hadi's Sayyid Hakima, and Sayyid Hakima would say that any questions that you might have, you can go to Jadda. Jadda was, the word Jadda means grandmother, but was referred to Sayyida Susan. The Sayyida Susan was the grandmother of Imam Mahdi and the mother of Imam Askari. And Sayyida Hakima is Imam Mahdi's aunt. So when people came to ask questions from the Imam of time, Sayyida Hakima would redirect them to Jadda, Sayyida Susan. And when people start having objections, why would we go and ask a woman? She shouted out to them. She said, don't you read our history? Don't you remember who fought for Vilayat Amir al-Mu'mineen? Was there anybody but Fatima al-Zahra? And who led everybody out of Karbala, out of Sham, and after establishing, long time after Karbala, when people start gathering toward Imam Sajjad, Zainab Salamullah alayha was leading the communities. Imam Sajjad behind her,
because they did not want any harm to come to Imam Sajjad. So Zainab took the shield of leadership, and said Hakima referred to those times to tell the Shia of her time that Imam Mahdi is there, but Imam Mahdi will guide you through Sayyid al-Susan. That I shared with you to know that who is the mother of Imam Askari. Imam Askari was 2 years, 3 years old when they left Medina. Then they came to Samarra. And Samarra is a compound word. It means Surra man raya. The one, whoever look at this town will be masroor, will be happy. Surra man yara. Whoever sees this city will be happy because Imam Hadi is there, because Imam Askari is there. And then later on, our 7th Imam and our 9th Imam are going to be there. So from that time, this town, whatever its name was, changed to Surra man yara, the one. And then if you go to the British Museum in London, you will see why they call this town Surra man yara or Samarra right now. After passage of time, Surra man yara became Samarra. And when they came there, Imam, 2-3 years old, start living in jail because the people around Khalifa, they were telling Khalifa, not just Imam Hadi, even his son who is 4 or 5 years old, Imam Askari, he has karamat that people are attracted to him. So Imam Hadi will go to jail and live there 5-6 years, comes out, go back. When he was 15 years old, he was officially charged by the government of the time to be a rebel, 15 years old. And every time he came out, he performed a miracle. I had the privilege to go over through several books some times ago to just count the number of the miracles. The number of the miracles of Imam Askari supersedes all the other Masums. He has recorded miracles of 391. 40 of them are in the book of Qutb Rawandi. Rawandi has mentioned 40 of Imam's miracles. Sayyid Bahrani in Madinatul Ma'ajiz has recorded 134. Shaykh Hurra Amili, he has recorded 136. Allama Majlisi in Bahar al-Anwar has recorded 81 miracles. Each one of them, wallah, they need one night of lecture, each one of them. So if we want to discuss one miracle per night, we'll have 391 just talking about the miracles of Imam Hadi. We have these treasures. Vatican, since 8th century until now, they have a division to record miracles. Vatican has a full department that will validate, certify, and celebrate and record the miracles. And we, Muslims, we have a people who claim to be in charge of Medina and Mecca, and they want to destroy every record of any Muslims, of any Imams. Not only we don't have the department of registering all the miracles, we have an ongoing effort to wipe out our histories. Thank God for the followers of Ahlul Bayt that they have saved some of these books, some of these records. And be sure that these books and these numbers that we have are what survived after the destructions, after destruction of our books. Mutawakkil, who lived at the time of Imam Askari,
used to enjoy burning the books of Shia, the books of Ahlul Bayt, the books who had mentioned any of Fada'il of Ahlul Bayt. He one day gathered all the saddles of all his horses and camels and made a big mountain out of them. And he climbed up and he asked Imam Askari to come up with him. And when they got on the top of this hill made from the saddles of horses and camels, he had ordered his army to be around this hill. So as long as you could see from all directions his weaponized army, and he wanted to show off to Imam Askari. Now, Imam Askari at that time is 20 years old, 22 years old. That tells you that they know, even Khalifa, that he knows that otherwise, why would he bother to show off to a 20 years old boy? He knows he's 20 years old, but he has thousands of Anbiya that he has inherited from, and all the Ma'sumin before him. He knows who has the knowledge. So he wants to show him that he is the powerful person. And Imam Askari says, if you are ready, I want to show you my army. You have an army, he asked. He said, yes. And Imam moves his hand in front of his eyes, and his basara opens. And then he can see Alam Malaika, and he passes out. When he regained consciousness, they asked him, what did he see? He said, from east to west, from earth to heaven, every spot that my eyes could look, there was a malak, an angel, with his weapon ready and saying, Yabna Rasulullah, what is your order? Want to see? He wanted to show off his army, and Imam Askari showed him his army. That is why he is called Imam Askari. He has an army of angels who today they are awaiting the commander-in-chief of Imam Mahdi to come and order them. I just want to share with you one of these beautiful miracles of Imam Askari, which I don't think that has been mentioned so many times. One day, this person, Khalifa, wants to show how much he loves Imam Askari. So he asked, he, in the surface, around the people, he wanted to show that he loves them. But every Khalifa of Abbasi wanted to kill our Ahlul Bayt. So one day, he says to his doctor, go and visit Imam Askari. And this doctor, his name is Futrus. The Futrus, you remember the angel of Imam Hussein. This doctor is Futrus. His specialty is to cut the veins of the people and draw blood and then close it. At that time, that was the usual practice for health, which was established by Imam Sadiq. So this person who had learned his medicine from a Christian doctor, and that Christian doctor, his name is Bakhtishiu, and Bakhtishiu is the chief medical doctors of his time. And his specialty was cutting the veins, and people did not feel pain. So Futrus came to his teacher and said that the Khalifa has given me order to go and visit and get some blood out of Imam Askari. And Bakhtishiu said, I have heard a lot of karamat and about this person that you're going to visit. Be very polite. He has the love of people. I have never met him, but his
well respected and well loved by everyone. So be at your best behavior and bring your most clean instruments. So he comes to Imam Askari and he says that I'm here to check on you and if needed, draw some blood if you want me to. Imam said, no problem, but you have to follow my instructions. His teacher told him, do not rely on your own knowledge. Follow whatever this person tells you. So Imam Askari says to him that you have to wait. And in this hadith, Imam magnifies that the time is sensitive. Every minute of the 24 hours is not the same. And every time, every minute of the day, our physiological responses is different than the next time. Let's say your body's blood pressure and body temperature is different at night than the daytime. So Imam is teaching him and through him to us that the science of medicine is in the hand of Ahlul Bayt. This tradition of taking blood comes from the university that was established by Imam Sadiq. Imam Sadiq showed them that in order to have a healthy individual, you have to have a balance between blood and urea and phlegm and water in your body. And if you have these four fluids of your body to follow a certain balance, then you maintain your health. That's why we have a specific time to pray, because exactly around the time of Adhan, which is a huge event taking place between earth and sun and moon and the cosmos, the time that the sun is rising, the time that sun is setting, the time that sun is in the middle, the time the sun, all these time that is specifically designed for our prayers. At those times, our body and our physiological system is following electromagnetic and gravitational forces of our earth and our galaxy. So your salat, the movements that you do for the salat, the qiyam, the ruku, the sajda, all that movement of the body balances the flow between veins and arteries on your bodies and your brain. And it has to happen at that time. That's why all our imams, all our masumins, they insisted that we pray on time. Don't delay your salat. Don't delay your salat. They said that the best time of fazilat salat is the time of azan. The time that is for maghrib, pray maghrib. The time is for fajr, pray fajr. Because at that time, the flow of oxygen into your lungs and giving off the CO2 and making the body circulation moving along by your body movement, and that at the same time the gravitational and electromagnetic forces are changing because a huge event is taking place. Look at how beautiful your religion is. And Imam was saying that if you have these four fluids of your body balance, then you have a good health. Later on in Italy, in Sicily, Italy, when the books of Imam Sadiq were coming into translation into Latin after the Renaissance, after the Dark Ages was over and Renaissance took place, and these books got translated into Latin and then to Italian and to French and English later on. So somebody correctly translated the balance of the fluid. The word fluid is English, but the Latin for the fluid is humor. Humorous is the word for fluid. So somebody said that you have to have a good sense of humors. And from that point on, a person who had a good sense of humor was healthy, but somehow through the cultural and
literature, sense of humor came to be known as somebody who's funny. Obviously, somebody who's in pain and sick will not smile and will not be happy. But that's where the sense of humor comes. Or the word influenza comes from the Latin, which was from Arabic, that enza means a star, and enza means star in Latin. And when the people who translated that the gravitational and electromagnetic forces of the stars and Earth influences your health, and when you are sick, something is imbalance between this and those forces, and it was translated as your body is under the influence of the stars. And that word in Latin is influenza, and that it became the influenza that we know today, and for short we call it flu. That was just a parenthesis. From this one hadith, you will see the importance of timing for physiological operation, and Imam directs this person, Imam Askari directs this person to open his vein in the arm, and he names that vein as Akhal. That vein is the arm, the biggest vein in the arm, and he said, Imam says, open this one in the middle of the day, and then he opened it, and he said that I saw blood is coming, and I wanted to stop it after one cup, and Imam said, let it go. And he said that I took so much blood that I never thought that in one person this much blood is possible. Then after some time, Imam said, close the vein, and he closed the vein, and he started wrapping things up to leave. Imam said, stay here. And exactly 6 hours later, Imam came back in around Asr time, between Zuhr and Maghrib time. And Imam said, open the same vein again. He opened the vein and blood started coming, same amount. Imam said, close it. Stay here tonight. He stayed overnight in the house of Imam. There's another lesson here. This person is Masihi, and Imam is letting him stay in his house. Talk about coexistence. Talk about peaceful coexistence. Imam Askari is asking a Masihi physician to stay in his house. How beautiful our religion is. Then, right before Fajr, Imam wakes him up and he says, as soon as the sun rises after my ibadah, come back and open the vein. Imam mentions it after the sun rises. So Imam gets up, does his prayer, Salat al-Layl, connect to Salat al-Fajr. After Salat al-Fajr, he will do his nawafil. After his nawafil, when the sun is rising, he says, now come and open. Tells you that time and our body are connected. The changes that happens in the sky affects our health. Then he says, now open the vein. He opens the vein. And now instead of blood, a fluid comes that is as white, and the texture of it is as milk. He has never seen this in his life. He says nothing, because remember his teacher said, be very polite. Then Imam says, you are done. You can leave now. I will summon you in a few months. He comes, but he's in his mind, he cannot understand what he just witnessed for 24 hours. He comes to you, he runs to his teacher. Oh, and before he leaves Imam, Imam gives him an advice that he does not understand. He says, be very kind for the person who lives in Deir Aghul. Deir Aghul, Deir is a church, is a place where a priest lives. He doesn't know this place. And because his teacher said, be polite, he doesn't say anything. He said, inshallah, he leaves. He comes to his teacher. I want you to enjoy. That's why I'm focusing on one miracle.
As I told you, Imam has 391. Bakhtishu is his teacher. Fatros comes to Bakhtishu and says, guess what I just saw? I saw that these are the events I saw. Bakhtishu says, stay here. He goes to his library. He opens the books after books after books. He cannot find an answer to explain what Fatros had just witnessed. So he says, let's make a fasting for 3 days. They fast for 3 days, and during the fasting time, they look through all the books that they have, and then they do not come to a decision. Bakhtishu says, let's go to my teacher who is still alive. He lives in a church. Wait for it. What's the name? Deir al-Aghul. And I write you a note. You take the note to him. He will have the answer. He comes. Patros comes to a place near Samara called Deir al-Aghul, the big church. And there's a shepherd there. He asked the shepherd, where is Deir al-Aghul? He says, over there, but nobody will open the door for you. He said, why? He said, there's an old priest living there, but he never comes out, and he never opens the door. He's living there. We hear his prayer. We hear his shaking the bells, but we don't interact with him because he doesn't come out. He doesn't come out. Even you go ahead and knock on the door, but he won't come out. He came and he shout out, my name is Fatros. I have come from Bakhtishu and I have brought a note. A window opens from the tower of the church, and he drops a bag. The priest inside drops a bag, and he says, put his note in this bag. He puts his note in the bag, and the person has connected the bag into a rope, pulls it up, and then minutes later, he sees this old, very holy person runs out to Fatros. You saw this person that Bakhtishu is mentioning in his note? Yes. You tell me exactly what did you see? I saw this, I saw this, at this time he asked me to do this, I see. He starts crying. He says, let's go. Let's go where? Let's go back to Samara. They walk towards Samara, they arrive to Samara, and then Fatros says, you want to see my teacher? Bakhtishu said, no, I want to see that man that you did this to. I want to talk to that man. They come, they arrive around the early morning time to the house of Imam Askari. And they sit there. The servant of Imam Askari comes out, passes the guards who are guarding the house. Remember, Imam Askari was residing inside the military camp. And he comes to the street and he looks at these two people who are awaiting there. He says, which one of you is the person who resides in Deir al-Aghul? That old man stands up. I am. He says, my master has summoned you. Fatros is shocked. How come the servant knows that we have come and this person belongs to Deir al-Aghul? And he's starting getting, more puzzled about what he's witnessing. So this old person goes with the servant of Imam inside, and Fatros waits outside. Early morning becomes sunrise, sun reaches in the middle, and then he sees that old person that came with him from Deir al-Aghul is coming out, but he no longer is the same person. First of all, he has changed his priesthood robe into a white robe, and he has taken off the salib, the cross, from his neck, and he has come to him. And Fatros says, it looks like you have become a Muslim. He says, yes, I have become Muslim. I have been waiting for this. He said, why? He said, what you witness can only and only happen in the people who are Hujjatullah.
Then they come to Baghdashu. After this visit, they come. When he sees him, he said, what happened? How come you became a Muslim? The teacher of Futras Baghdashu asked him, and he says, I became Muslim in the hand of Masih, Ya Baghdashu. I saw Masih. And the three of them, they become Muslims, and he stays with Imam for the rest of his life. He stays as a Sahabi of Imam for the rest of his life. Imam Askari is the Imam that performed so many miracles that we cannot mention. He performed the miracle of rain, he performed the miracle of converting rock to gold. He is so many. Inshallah, as we go on, we will address more miracles of our Imam Askari. But because we have Amal, we will start to do our Amal. But before that, inshallah, I want all of you to join me, inshallah. First of all, if you need any wudu, please do your wudu and bring your sajjada about so we can start our amal. But please stand up and face the Qibla, inshallah. It's also facing the shrine of Imam Askari, and say a few words to him before we do the amal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. As-salamu alayka ya mawlaya ya Aba Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Hadi al-Muhtadi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayka ya Waliyullah wa ibn awliyaihi. As-salamu alayka ya Hujjatullah wa ibn hujajihi. السلام عليك يا سفي الله وابن أسفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهاديين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا اسمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وسي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر. الظاهرة لعاغل حجته والثابت في اليقين معرفته. المحتجب عن عين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين والمعيد ربنا به الإسلام جديد بعد الانتماس.
والقرآن قضاء بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى السبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدة الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي عليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشيائه ومواليه ومحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Inshallah, now make a niyyah to give sadaqah. Tonight is a very important night to put aside sadaqah. Tonight, put the sadaqah aside and make it the hadiyah to our Imam, the current Imam. Everything we do tonight is hadiyah to Imam. And then the thawab you can dedicate to anybody you want, but especially tonight. Maybe after we make it hadiyah to Imam al-Zamana, or we can dedicate the thawab of our a'mal and our ziyarat of tonight to all marhumi, including marhum Dr. Kalb Sadiq, and also ask shafa of all those people who are in the hospitals, who are homesick, who are sick in any place, especially our dear brother Razi. Now, if you all are ready, take a position of salat and we will pray together, and after the prayer, inshallah, we'll do ziyarah. So inshallah, you remember that the first two rak'ah are just like salat morning, and you will do the niyyah. The niyyah is qurbatan lillah, of course, and the salat is salat Imam Hassan Askari. And after the hamd, we will recite 15 times for each rak'ah in the first set of Surah Al-Zalzal. So if you are all ready, inshallah, you will join me. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم بحمده اللهم صل على محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد. الله أكبر. بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي على محمد. اللهم صل على محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. اللهم أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Stay facing the Qibla and stand up. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And repeat with me, inshallah. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa ant. Al-badi'u qabla kulli shay wa anta al-hayyu al-qayyum la ilaha illa ant. Alladhi la yudilluka shay wa anta kulli shay. وأنت كل يوم في شأن لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى العالم بكل شيء بغير تعليم. أسألك بآلائك ونعمائك بأنك الله رب الواحد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بأنك الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الحفيظ. وأسألك بأنك الله الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والباطن دون كل شيء الضار النافع الحكيم العليم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الباعث الوارث الحنان المنان بديع السماوات والأرض
ذو الجلال والإكرام وذو الطول وذو العزة وذو السلطان لا إله إلا أنت أحسنت بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا صل على محمد وآل محمد كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله جميعا. So inshallah, before we make a ziyarah, make a niyyah to put aside your sadaqah tonight, inshallah. So inshallah, keep standing, face the Qibla, and I think Brother Hassan will join us to do the rest of the ziyarah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا حاكم يوم الدين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي أبا محمد يا حسن المجتبى، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وسيدة زينب أم كلثوم وسكينة، السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا مولاي محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا مولاي جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا مولاي أبو الحوائج يا موسى بن جعفر الكاذب، السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء علي بن موسى الرضا وأختك فاطمة معصومة، السلام عليك يا مولاي محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا مولاي علي بن محمد الحادي النقي، السلام عليك يا مولاي حسن بن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. First sister, set this ayah karima for all the mu'mineen around the world who are in need of our du'as, who are sick, especially for Razi uncle, and then also for the Zahura Sahib al-Asri wal-Zaman. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers and sisters, please recite Surah Al-Fatiha for all of your marhumin, especially for marhum Maulana Qalbi Sadiq, and then also for all the marhumin on the Jafaria Memorial Board. Al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. جزاك الله دكتور فريد. تقبل الله جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.